Kedwa omusumba Jessica Kayanja wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral olunaku olw'enkya okusaba okwo kwa kutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya kugendera eddala okutuuka ku ssaawa nga 12 eyo ez'Olweggulo. N'olwekyo abakyala mwenna tubakubiriza okujja mu bungi okujja okwetaba mu kusaba kuno. Okugenda kuba kwa kusaba n'okusiiba jangu obeere mu kubeerawo kwa Mukama okaabirire Mukama ku lw'amaka go, abaana bo, eggwanga, okutwalira wamu n'emirimu amaka gaffe gasobola okuyimirira nga bwe kyetaagisa. Ate nga tweyongeddeyo abakyala mu kibiina kya Democratic Party basabye abo bonna abenyigidde mu bubbi bw'amabaati agaali galina okutwalibwa mu bitundu eby'e Karamoja okulekulira bunnambiro ate era banoonyerezebweko. Bino byonna bituukiddwako mu lukuŋŋaana olukubiddwa olunaku olwaleero wali ku kitebe kya Democratic Party mu Kampala, era ng'abamu ku abo abasabiddwa okulekulira be bakyala abagambibwa okuba nga beenyigidde mu muze guno. Bano era babadde bakulirwa omukyala Aisha Waligo mu kibiina kino. Enkola ya tekinologiya gyegoba abakyala mu by'obufuzi oba ne gyebatumbula bweri naye ate ffe tugitunuulira engeri gyebakulamu. N'olwekyo omulamwa gw'omwaka guno ogw'olunaku lw'abakyala, enkola ya tekinologiya, obuvumbuzi obugirimu n'okulaba nga ereetawo enkola ey'okulikana era abakyala n'abaami kikulu nnyo ekyo. N'olwekyo twongera okusaba ebibiina byonna ebitalina mateeka ago bigateekewo, abakyala bonna basobole okweyagalira obulungi mu byobufuzi bya Uganda. Uganda egenda mu lunaku lw'abakyala. Democratic Party Women's League evaayo n'evumirira obutereevu ebikolwa eby'obulaggayo ebiri mu bakulembeze mu Uganda muno. Twongera okuvumiririra ddala ate nnyo abakyala bonna abeekyenyigiddemu, kubanga ffe ng'abakyala mu nsi muno tusuubirwa okubeera nti yeffe abalabirwako ebikolwa ebirungi, yeffe bamaama. Bwe tubanga bye twabba byali by'abaana baffe, ekyo nno kya bulabe nnyo. N'olwekyo nga DP Women's League twongera okugamba nti buli mukyala yenna okusookerwako eyali mu buvuvuŋŋano buno obw'okubba amabaati alekulire nga takakiddwa, era n'abaami nabo tugenda kubakwatako, naye tugenda kusooka kubanga badde ne bigambako nyingo. Ffe tusoose okugamba kwabo bwe tusobola. Abakyala tubesobolera okubagamba nti mulekulire kubanga mutuswazizza ekimala. Twongera okugamba pulezidenti wa Uganda Mwami Museveni, tetumanyi oba tokyetegereza oba tokiraba nti ofiisi eyo eya Prime Minister ebaddemu obuvuyo bungi nnyo okuviira ddala ebyo twava mu bakazinda n'ebirala ebize bibaawo, naye tulaba tulina kyamaanyi nnyo kyokolawo okutereeza ofiisi eyo. N'olwekyo tukusaba nti ofune okunoonyereza namutayiika obw'enjawulo okuviirako obuvuyo obungi mu ofiisi ya Prime Minister. Oba olyabo ofiisi eyo olwaleero bagiwadde ekifaananyi nti kifuuse kiddukiro ky'aboonoonyi. Ofiisi eyonoonese naye kirukwasa ennaku nti maama Nabbanja nawe okirimu olwaleero. Nawe tetugenda kuleka era tugenda kuteeka ku nninga okulaba nga ofiisi eyo etereera. Kyabulabe nnyo okubeera nti abakulembeze abandi baddewo ne balumirirwa abantu ate olwaleero beefudde bannamunswa nti bo balya ku nswaza. Kifuuse kibi nnyo kubanga bwe tuba tulowooza nti amabaati agalina okugabibwa gaali emitwalo 17,365 ne babanga amabaati emitwalo 8,467 ge mwabbako. Kiba kinene nnyo eri eggwanga lino. Twongeremu nnyo amaanyi, babeere n'eriiso eryokusatu okwongera okuwunyiriza ku nsonga eno oba olyawo tujja kusobola okuyamba abaana. Njagala okwongera okubasaba Bannayuganda, ensonga zino tuleme kuzitwala nga za lubalaato. Tulwanise obuli bw'enguzi, tulwanise obutemuzi, twegatte ku buli ababalwanyisa, si lwakuba tetubaagala naye omuze bwe tutagala. Nga Democratic Party ekibiina ekiyimirira wansi wa ssemateeka kubanga erya DP is rule of law. Tuli bamukiza nti ne Minister wa Justice and Constitutional Affairs ava mu DP Honorable Norbert Mao, ffe era twongera okuteeka ku nninga kubanga twakulembera Human Rights Commission.
ebyo bwe bityo webiri ate bo abatuuze b'essaayi ku kyalo Bombo mu munisipaali ey'e Nansana bafunye obanywera ku mazzi. Omusumba Pastor Elia Musaasizi bw'abazimbidde eddwaliro eribadde ery'ekirooto kye okumala ebbanga ddene. Eddwaliro lino limanyiddwa nga Tyson Family Hospital era nga lyesudde mayiro 25 okuva mu kibuga ekikulu Kampala, ng'omusumba Musaasizi agamba nti ekirooto eky'okuzimba eddwaliro lino yakifuna mu mwaka ogwa 2017 nga kati okuba nga weeriri kirooto ddala ekituukiridde. Government of Uganda and His Excellency the President and the Department of Health, Ministry of Health, National Drug Authority, Joint Medical Stores, is that we need things here. We need supplies. We have need for drugs. We have need for, the supplies in the facility. We still have things that we need to get in, and so the government can support with staff. If they can pay for staff and post them into this facility, it would be now a much better deal for the people if they can partner with. SAI is located in Gombe Division, Nansana Municipality, the north of Kampala, about 25 miles from the city center of Kampala. And so that's where we are. In 2017, the Lord spoke to me to do a facility to provide health care for this area because there was none. And of course, the people needed it. And we started praying about it, believing God. We started with a small clinic that was helping people in the community that we have closed just a month ago when we were going to open this building. We want to say that God can make vision come true. The other thing is that our well-stocked labor ward for the women, so anyone, if you want to deliver, and our costs are affordable. Trust me, you will not find such costs anywhere. And the services we provide are excellent. We have excellent midwives, we have doctors, we have gynecologists coming on board. So we are providing the best services at the least. Actually, it will be the least. And I'm president of Building Up, Partnering in Health and Wholeness. And that is located in Ann Arbor, Michigan. Building Up, Partnering in Health and Wholeness is a nonprofit that has raised the money to build the Sion Family Hospital here in Sai, Uganda. Our journey began back in 2018 when Zion Lutheran Church sent a group of women here and a pastor to do a conference at Aaliyah's church. And by walking around the village of Sai, Aaliyah mentioned to us that his dream was to have some type of facility, a medical facility, so that people here in Sai didn't have to walk miles and miles for health care. There was nothing here for them. Abantu ab'e Nansana n'ebitundu ebirinaanyeewo mwe mulidde empanga eddwaliro liiryo muliddukiremu mangu nnyo okufuna obujjanjabi oba obwesigika nga bwe mutegeezeddwa. Ate nga tweyongeddeyo ensimbi ezifulumizibwa nga zirina okozesebwa mu bitongole ebyenjawulo zibizadde naddala ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti bw'avuddeyo okulambika ensimbi ezigambibwa okuba nti zaawebwa ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Capital City Authority, kyokka nankulu waakyo Dorothy Kisaka n'ategeeza nti ensimbi ezoogerwako tazikubangako kyamulubaale.
Akakiiko kavunaanyizibwa mu kuba ttooki mu nkola y'ebitongole bya gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kali mu katu oluvannyuma lw'okukubaganya empawa wakati wa ssaabalamuzi w'ebitabo bya gavumenti awamu n'ekitongole ekidduganya ekibuga Kampala ekya KCCA. Bino bizzeewo oluvannyuma lwa nnankulu w'ekibuga Dorothy Kisaka okwegaana ebibalo ssaabalamuzi wa gavumenti John Muwanga bye yassa mu alipoota ye ey'omwaka gw'ebyensimbi oguyise nga biraga nga bwe baakozesa obuwumbi okugula entebe z'omu yafeesi ezitawera 5 According to the documentation we have as KCCA with regard to purchase of furniture of the institution, in that financial year we spent 135,213,008 shillings. When we see what the Auditor General wrote as 2.1, it does not reconcile at all. And it is good that we've heard from the Auditor General saying that 2.1 has other figures. Okay. Secondly, on the issue of the purchase of the ambulances, we are submitting documentation that shows that the ambulances, together with the motorcycles which we purchased, the total is 1.663 billion. The Auditor General has a different figure of 3.7 billion and 6,210,000 shillings. There is a variance. Kino kiwadiriza abaddewo ku lwa ssaabalamuzi w'ebitabo okutangaaza ku ngeri ensimbi ezo gye zajja mu bitabo. With the KCCA management, these figures, and it was the basis that the team was told to meet the accounting officer and they reconcile the position of these figures that were being contested. I don't remember us sending KCCA and the office of the Auditor General. No, it was mentioned to go and anyhow. Otherwise, we wouldn't. Okay, be that as it may. Again, I'm not. Newankubadde nga ono atangaazizza ku nsimbi zino wabula era biganya okugatta ng'ensimbi nnankulu w'ekibuga z'amanyi zaawukana ku ezo ono z'atangaazizza. Kino era kikasse nnankulu w'ekibuga okutegeeza nga bwe wataliwo olutuula lwonna lw'amanyi olwatuuzibwa okkiriziganya ku ki ssaabalamuzi wa gavumenti kye yazuula n'ensimbi ezoogerwako. The only thing as accounting officer that I can do is show you my documentation that accounts or that shows what I spent. But I cannot speak into the figures that the Auditor General has added on because I really cannot defend them. So was there a reconciliation? Not that I know of. So now, Chair. So the institution spent 132 million the whole year on furniture. But the report shows to 2.1 billion. So there is a variance there. And you discussed all of this in the exit meeting? We all go to the exit meeting. And the purpose is to clarify on these issues. So we are shocked by the 2.1 billion and the 3.7 billion. It's a shock to us. Okay, you submitted... because you said you gave us all. Kisaka okwegaana emiwendo gino kireesewo okwemulugunya okuva mu babaka nga bamubalaga nga bano bwe basaanidde okwetereeza. What we are considering was actually signed by the Auditor General in the names of John F.S. Muwanga. According to what I'm reading here, we cannot purport to listen to an officer below the Auditor General trying to alter a report submitted by the Auditor General to Parliament of Uganda with clear figures, records and facts. You may have fear to say maybe the representative has been compromised because he knows that procedurally when the audit report comes to the floor of Parliament and he appears here to actually assist us interpret what was submitted, not to alter it, not to vary it, not to give us new information. If we had a meeting with the KCCA without sanction of the Auditor General, by whatever reason, it is a question of suspense. Chair, my prayer is let's sustain what the Auditor General availed this committee and task KCCA to account and explain. Because they cannot come and alter figures. The Auditor General already provided us proof. It is now their business to provide what actually happened. When the information comes to the committee, we need to be sure. And Chair, through you, I want to be sure and hear from KCCA whether the ED can confirm that this reconciliation
the Auditor General is talking about actually took place. Why I'm asking, when I talked about the figure of 7.3.7 and 1.6, she was wondering and say, we are also in shock about this figure. I think that would have been the best time to tell us that, we have done another reconciliation and something is happening. Like before you put a reserve figure, you must have gone, market, searching. Before you put it in the contractor, the video knows that before you come up with a figure in the budget, you do market survey. You came up with 1.5, and how did it come that at the time of procurement it was more than that? Okay. You understand? Kino tekitaliza ne ssente w'akakiiko kano Joel Ssenyonyi ng'ono asobeddwa ku muwendo omutuufu gw'asanidde okutwala. I don't know why you people are not organized. Yeah, because you cannot say now that when we start the inquiry, you guys are now having meetings. Because you're supposed to end at the exit meeting and then we take over. But an inquiry has started, but the team from the Auditor General is now meeting the entity again. I don't know what you're discussing. I don't know if your leadership at the Office of the Auditor General has sanctioned it even. Because you cannot now give me new information and you expect me to believe it now. What if you were, and I'm just saying what if. Chair? No. Maybe if just hold on. Clarify. Hold on, Salongo. Yeah. Because you see, auditing happens and it comes to a close. And then we get the report. So it cannot be now that we have begun to inquire and then all of a sudden the two sides realize, no, there's something we need to reconcile. But there was an exit meeting where all of this should have happened. So you're saying in the exit meeting, KCCA said, we shall attend to it, something. There's the response you gave, that we shall deal with the issue. Now that the inquiry is on, you're saying, we have actually met them, I don't know how long ago, yesterday or whenever, I don't know. Chair. And we have reconciled. Chair. It puts me in a very difficult position. Maybe ensonga z'ekitongole kya KCCA mu kakiiko kano zikyalanda. Yisa Kigongo kulwa Channel 44 Olweggulo. Ensonga za byansimbi ezifulumizibwa okukola emirimu mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu. Ate nga tweyongeddeyo ababaka abatuula kakiiko akakwasaganya ebyobulambuzi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kayite Parliamentary Forum for Conservation and Sustainable Tourism bakakasizza nga bwe bagenda okukwasizaako ebitongole ebyenjawulo okusobola okutumbula saako n'okukuuma ebisolo wano mu ggwanga bisobole n'okwongera okuyingiza kuno abalambuzi. Ababaka abatuula ku kakiiko akakwasaganya n'ebyobulambuzi kayita aka Parliamentary Forum for Conservation and Sustainable Tourism kasizza nga bwe bagenda kwasizaako ebitongole ebyenjawulo okusobola okulaba nga batumbula okukuuma ensolo ez'omu nsiko mu ggwanga. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko kano, omubaka Gafabusa Richard Muhumuza ategeezezza nti bannayuganda balina okuyiga okulaba nga babeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko n'obutatyoboola ddembe lya bisolo bino okubeera awamu mu ggwanga lyattu. N'ababaka abalala bategeezezza nga gye buvuddeko bannayuganda bwe balumbibwa enjovu nga bano baali bazirumbye gye zibeera, olwo nazo ne zisalawo ne zirumba abantu, wabula balina okuyiga batebenkere butereevu mu ggwanga. Reduce these conflicts because resources we cannot have them enough. We only have fine means to live together and give space to one another. So we demonstrated a case in Kasongwere where the human wildlife conflicts were addressed through partnerships with civil society and government and the communities to work out a self-help model at the community where the people find solutions to the conflicts, and for years now they are living with the chimpanzees. They can protect them. They have a fund if the chimpanzees disturb their crops. They grow the fund. They can compensate
their own people. Okusinziira ku muteesiteesi owa Jane Goodall Institute Byamukama James sako n'abateesiteesi abamu abadde bazze kulaba nga babuulira ababaka ku bulungi bw'ensolo zino bategeezezza nga Abannayuganda balina nabo okuyiga okubeera wamu n'ensolo zino basomesa abantu ku nsonga y'okuwangaala n'ensolo kubanga bwe butuuse Bannayuganda tebakyasobola kubeerawo bokka awatali nsolo zino ate nga n'ensolo tezikyasobola kusengulibwa teekebwa waazo. Abantu bateesemu obukyayita by'okutunuulira ebyobulambuzi ng'ebibagasa ng'ebisolo bibagasa naye kati abantu batunuulira gavumenti oba ffe tutiitibya nnyo ebisolo okusinga abantu byonoona ebintu by'abantu naye tewaliwo ddagala gamba oba ebisolo tubikumire mu paaka then n'abantu babeerewo bakolera naye kati nga sente za parish development model nga bwe bagambye ogenda oti omuntu afunye akakadde ke kamu akalimyemu mawogo we oba kasooli enjovu evudde eri ebiridde byonna ana n'asasula ezo sente ddala okirabira ddala ngu waliwo contradiction ate oba oyagala kujja omuntu mukooki amanda bw'oba oyagala kumujja mu kuyiga ensolo olina omuleka afune ensimbi alyoka ave mu kiri kye naye kati ekisolo ekirina okubeera kyalina okuuma kijja nekyonoona walina okujja ensimbi kati oyo omuntu omusuubira. Olwaleero tulina parish development model naye ne bwebadde tennajja abantu babadde nga balima okufuna ensimbi naye tulwaliro omuntu ajja kulima omusiri gwa kasooli oba yika 5 awali enkima eziwera obulungi bwati ajja kugenda okwejjuukiriza nga yasimba yika 5 akunguddeko yika 3 okusinziira ku ekyo kiziba zoonoona. So kitegeeza kikufu nti n'abo abakola mu bitongole bino ebiteekeddwa okukuuma obutonde bw'ensi balina omulimu gw'amaanyi nnyo gw'okukola ng'oggyeko gw'okumanyisa abantu nti obutonde bw'ensi tubwetaaga naye ate wabula mu ngeri y'emu omukungu okuva mu NEMA akoowodde Bannayuganda kulaba nga beegattira mu ddoboozi eryawamu okwagala saako n'okutaakiriza obutonde bw'ensi kubanga tusaana okubukuuma kulaba nga tutambulira wamu newankubadde nga wabaddewo okukyukakyuka mu mbeera y'obudde geneeva kutaataaganya butonde bwa nsi. Nze Nixon Bale wano ku lukiiko lw'eggwanga olukulu mu Kampala. Ate ebyo nga biri bityo ye omuloodi wa Kampala Ssalongo Elias Lukwago akungubagidde abadde omulabuzi wa kkooti enkulu Kenneth Kakuru afudde enkya ya leero mu ddwaliro erya Aga Khan erisangibwa wali e Kenya era nga kisuubirwa nti ono era nga kigambibwa okuba nti ono yandibanga ekimuleetedde okussa ogw'enkomerero ky'ekirwadde ekya kookolo. Ono ajjukirwa nnyo mu musango gw'ebyokulonda gwe yali yasala ng'alaga ng'okulonda bwe kwalimu obumulumulu. Amawulire gatukubye enkiko ga nnaku nnyo abalamuzi abalimu 3 batono ddala nga bwe kiri mu gavumenti eno nti abantu abayimirirawo ku mazima ne batiisibwa ne babanga tebayuugayuuga. Justice Kakulu abadde omu ku nze mulabye okumala ebbanga yatandika nga environmentalist era ng'alwanirira nnyo eddembe ly'obuntu nnyo n'abeera mu field ya human rights ey'okulwanirira nga tannafuuka na jjaaji ng'akyali looya y'omu twali naye mu kulwanirira eddembe ly'obuntu mu kulwanirira obutonde bw'ensi environment mu kulwanirira obwenkanya n'okudefendinga constitution. Justice Kakulu bw'ayogera ku constitution ogiraba ng'eflowinga mu musaayi agifiiringa ng'awulira alumwa okulaba nga ssemateeka eyaleeta Bannayuganda okuya omusaayi ati obworo era gy'oyinza okuyita epitome oba entikko ya kaaliya ye mu kitongole ekiramuzi nagirabako nga tuli naye embaale. Justice Kakulu yawa judgment ndowooza yali yandiko 3 sijjukira yali nnene nnyo bweti n'awa history wa Uganda yenna okuva gye yava ebyafaayo lwaki Uganda etubagidde mu mbeera ey'okuyiwa omusaayi etubagidde mu mbeera ey'okubanga tukyusa obukulembeze nammundu etubagidde mu mbeera etali mu rule of law na constitutionalism etubagidde mu mbeera eryawo etawa kitiibwa ddembe lya lumu. N'agamba Bannayuganda baatuula ne bayisa ssemateeka ow'e95 bagamba nedda tetukyaddayo mabega eyo. N'agamba kye tuyinza okukola okubanga kye tuyinza okukola ekyokulya mu lukwe Bannayuganda abaayiwa omusaayi gwabwe kwe kukkiriza omuntu akuutiza ssemateeka
Justice Kakulu n'asoma judgment ye nga mulaba yenna n'obuvumu bwakuba emmeeza era bw'olaba ffe gye tuyita dimina mu mateeka dimina oba body language Justice Kakulu yali olaba ng'alina ayogera agamba emabega waliyo emmundu zimuteereddwako naye amaliridde okugisoma. Justice Kakulu n'asoma judgment era bwemutwali tetumanyi nti anaddamu okubeerawo oba kale byatuuka ku kisaaki mu keesi ya Bobi Wine nti naye biyinza omutuukako. Justice Kakulu y'omu ku bategeera, nze nali musango ogwo, y'omu ku bategeera ekintu kye bayita doctrine of basic structure. Basic structure eyo doctrine twagijja mu jurisprudence wa India yalina history afaananako ng'owaffe nga bazanyisa ssemateeka nga webaagala. Justice Kakulu n'agamba ng'okozesezza basic structure doctrine mulimu empagisa eddugge mu ssemateeka z'otayinza kukwatako era naawe ekyokulabirako nti ssemateeka alinga ennyumba osobola okukyusakyusa ebisenge nga wano omulyango agujenguse wano naye waliwo pira eri akasolya kwe katudde nga bw'ogijjawo ekizimbe kyonna kibumbuka. N'agamba empagi ezisooka twajja tuzijjamu ennyingo ey'okutaano twajjamu term limits ne tujjamu bino ne tujjamu biri kakati empagi ebadde ekyasigaddemu ewaniiridde ssemateeka ye age limit bwe tugikwatako ssemateeka bweba nnyumba kigenda kutugwira. Ba judgment ya Kakulu bajja overturninze mu kooti esembayo nawulira nnyo kuba amaanyi ge gonna ge yawa Supreme Court ate negadibaga bweti naye history agenda kulikodinga nti mu mbeera ng'eggwanga liyayaana okufuna abantu abali mu bifo eby'enkizo nga ekitongole ekiramuzi nga basobola okuliyamba ne bagaana waliyo abamu abayimirira nga Justice Kakulu. Bwekyo ffe tumwebaza era ndi sure n'ebyafaayo bya Uganda biri muwandiikako ate era ne posterity oba generations ezirijja maaso ziri mujjukira wumula mirembe Justice Kakulu. Kitalo nnyo kitalo ddala eky'omugenzi katusabe Mukama ayongere okugumya abooluganda lwe ate ayongere n'okubasiba ekimyo. Emboozi eyo yefundikidde amawulire ge tusobodde okuŋŋanyiza olunaku olwaleero. Twongera kwebaza olw'okuba ng'obadde naffe kuba gye twatandikidde okutuuka wano amawulire gaffe wengakubidde olukuuma omutwe nga sinnakusibula nzikiriza nkujjukize ku kusaba okw'abakyala okugenda okubeerawo olunaku olw'enkya ku lunaku olw'abakyala wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral. Okusaba kuno kutegekeddwa Omusumba Jessica Kayanja wano ku Lubaga Miracle Center Cathedral era nga bwakutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya olunaku olw'enkya olw'okugendera eddala okutuuka ng'omwoyo omutukuvu bw'anaaba amulungamizza. Abakyala ffe tulina okuyimirira olw'amaka gaffe, abaana baffe n'emirimu gyaffe. N'olwekyo mujje tubeerewo mu bungi olunaku olw'enkya tusabire wamu tukabirire Mukama olw'amaka gaffe n'abaana baffe naddala mu kiseera kino ng'ensi yetaaguse abaana twetaaga okubasabira tubasabire basobole okukulira mu kkubo eryo eryetaagisa. Ate era n'okusaba n'okusiiba okw'ennaku okwalangira Omusumba Robert Kayanja nakwo kukyagendera ddala mu maaso yongera okwetabe muyinza okuba wakategeera kati tandikiraawo ate weeyongereyo n'okusaba okw'okuvvuunula ebirooto weekuli nnyo olunaku olwaleero nga bulijjo bwe kubadde nga kubeerawo. Jangu obeerewo mu kusaba kuno tojja kwejjusa budde bwona bumaze mu maaso ga Mukama. Nzikiriza ate ntuuseeko n'ekyawandiikibwa kye tukutegekedde leero kivudde mu Isaaya essula eya 5:9 n'olunyiriri olw'13 wagamba nti n'abaana bo bonna baliyigirizibwanga Mukama n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Kabirira Mukama mu kyawandiikibwa kino ng'ozadde abaana bo omutegeeze okuyigirizibwa kulimu bingi ebigwamu. Sabira mu kyawandiikibwa kino onoolaba Mukama by'anaakola mu makaago. Nze omuzaana wa Kabaka Erios Namugambe nga nze mbadde okutuusaako amawulire gano tukulindiridde mu kusaba okunaatera okutandika.